Well, good evening, all. Very good evening, one and all. Yes. Good afternoon, Gypsy. Shaheen, good evening. Yes. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. That's me, Hareesh from Let's Update Language Academy, back with yet another live session for OET students, especially writing module. This has been the 11th live sessions that we are conducting back to back. Or in fact, this is the 11th case note that we are discussing in a live platform along with a model answer. So definitely we are overwhelmed with the messages that we receive and the calls that we receive from students all over the world regarding the importance of the live session, how they are getting benefited. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അമൽ, യെസ്, ഹായ് അമൽ. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഈവനിങ്. യെസ്, എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയി വരുന്നുള്ളൂ. ഗുഡ് ഈവനിങ് പ്രിയ. ഓക്കെ, എല്ലാവരും ജോയിൻ ആയി വരട്ടെ. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ആസ് യൂഷ്വൽ അല്ലേ, എപ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ കണ്ടന്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. And today I would like to share a happy news that yesterday was yet another exam result day. Jan 14, 2023 എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് വന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന്. And I am really happy to announce that Let's Update Language Academy could come up with good flying colors. വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ്. 30+ റിസൾട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ തവണ വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് 23+25+ റിസൾട്ട്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ തവണ 30+ റിസൾട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ എക്സാം കഴിയുന്നതോറും ഇങ്ങനെ മുമ്പിലോട്ട് പോയി റിസൾട്ട്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും സക്സസ്ഫുൾ ആവുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നത് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. സോ congratulations to all our dear students who have achieved their dream score. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും അധികം കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഡിയർ ട്രെയിനേഴ്സ് ആണ്, ബോത്ത് ഇൻ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് റെഗുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഗ്യാപ്പുകളില്ലാതെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആയി ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കൊടുത്ത് അവരുടെ നീഡ്സ് കേറ്റർ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡിയർ ട്രെയിനേഴ്സ്, അവർക്കും ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് ആസ് യൂഷ്വൽ. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായ ഈ ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെയാണ് ലെറ്റ്സ് അപ്ഡേറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു സ്പാൻ ഓഫ് ടൈമിലുള്ള ഈ ഒരു വലിയ വിജയത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും. ഓക്കെ, സോ റിയലി ഹാപ്പി ഫോർ ദാറ്റ്. യെസ്, അഞ്ജന ഗുഡ് ഈവനിങ്. ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ ഗുഡ് ഈവനിങ്. ലക്ഷ്മി കൃഷ്ണ, യെസ്. വെൽ, നമ്മൾ സമയം 12 മണിക്കായിരുന്നു ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. സമയം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റി നമ്മൾ ഈവനിങ് 4:30 കുറച്ച് കുട്ടികൾ ഈവനിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ലൈവ് സെഷൻ ഈവനിങ്ങിലേക്ക് കുറച്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. സോ അതെല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ യെസ്, അനു മേരി ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. സാന്ദ്ര ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ്. രജിനാഥൻ, യെസ്, ഹലോ രജിനാഥൻ, യെസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ Jan 14 എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിനോട് തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അക്കാഡമിയിലാണെങ്കിലും സെൽഫായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ള അക്കാഡമിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കലും ഒരു എക്സാമിന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വിൻ പേഴ്സൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൽ ഡെസ്പ് ആവേണ്ട കാര്യമോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്കോറോ ഒന്നുമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരുന്ന എക്സാമിനേഷൻസിൽ അല്ലേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പം പലതവണ എക്സാം എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ടുള്ള മുഖത്തോടെ ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും പറ്റും, എല്ലാവർക്കും പോകാൻ പറ്റും. ആരും ഇതുവരെ OET IELTS ക്ലിയർ ചെയ്യാതെ വർഷങ്ങളോളം ഇരുന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. ദർ ഈസ് എ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ്. അത് പലർക്കും പല ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും. ചിലർക്ക് 1 or 2 months ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ചിലർക്ക് 1 year ആയിരിക്കാം, ചിലർക്ക് 2 years ആയിരിക്കാം. എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രഗ്ലിംഗ് പീരീഡ് നമ്മൾ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് മുൻപോട്ട് പോവുക തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എല്ലാ എക്സാമിനും നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Jan 14 എക്സാമിന് ഇന്നലെ വന്ന റിസൾട്ടിൽ
നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ് ലെക്സബ്ഡേ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ബൂസ്റ്റർ ക്ലാസ് ഇസ് ഓൺലി ഫോർ students who couldn't achieve their desired score on the examination conducted on 14th of January 2023. So അത് നമ്മൾ സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാം. ആൻഡ് ഓവർ ടു ദ അപ്കമിങ് എക്സാം ടേക്കേഴ്സ്. ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് ഫെബ്രുവരി 11th ആണ്. അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് ഫെബ്രുവരി 11th എക്സാമിനേഷൻ. അതിൻ്റെ ക്രാഷ് കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം നല്ല പ്രിപ്പറേഷനിലാണ്. ഇനി വരുന്ന ഫെബ്രുവരി 25th ആയിക്കോട്ടെ, മാർച്ച് 11 ഈ 2 എക്സാംസ് ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വരുന്ന മൺഡേ ഫെബ്രുവരി 25th 3 വീക്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാർച്ച് 11th എക്സാം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ 5 വീക്സ് ക്രാഷ് കോഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന മൺഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. സോ വി ഹാവ് സം മോർ മെസ്സേജസ്. യാസിർ ഗുഡ് ഈവനിങ്. Chinchu, good evening. Sheetal, good evening. Yes. എല്ലാവർക്കും good evening. നമസ്കാരം. And well, so I think now it's time to discuss the case note. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ നമ്മൾ ഈ കേസ് നോട്ട്സ് നമ്മൾ ചുമ്മാ റഫ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കേസ് നോട്ട്സ് അല്ല. സ്റ്റുഡൻസുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, എക്സാം എഴുതിയ കുട്ടികളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവരുടെ എക്സാമിന് വന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കേസ് നോട്ട്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസ് നോട്ട്സ് വളരെ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ. സോ ഈ ലൈവ് സെഷനുകൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു ലെക്സബ്ഡേ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഫോർ ഓൾ. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 300+ കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വ്യൂവേഴ്സ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് 400 500 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും OET പഠിക്കുന്ന മറ്റുള്ള കുട്ടികളിലേക്കും ഒക്കെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് സഹായമായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയൊരു സഹായം തന്നെയാണ്. സോ ഈ ലൈവ് സെഷൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ലെക്സബ്ഡേ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ പോവുക. ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കേസ് നോട്ട് നമ്പർ 11 ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത 10 കേസ് നോട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലും യൂട്യൂബ് ചാനലിലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, അതിൽ ഡിസ്കഷൻസ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം അതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റഡ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. സോ രചന ഗുഡ് ഈവനിങ്. ജിഞ്ചു ഗൂഗിൾ ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ഈവനിങ്, നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മറ്റൊരു കേസ് നോട്ട് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. സോ ആസ് യൂഷ്വൽ കേസ് നോട്ട് നമ്പർ 11 ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ലെക്സബ്ഡേ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി ആൻഡ് writing subtest profession is nursing. സോ ബാക്കിയുള്ള ബേസിക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആസ് യൂഷ്വൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ we need the writing task. Here it is. Using the information in the case notes, write a letter to school health nurse Ms. Fernandez, St. Sebastian School, England, for assistance. വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എന്താണ് ഒരു റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ല. എന്താണ്? Using the information in the case notes, write a letter to the school health nurse Ms. Rose Fernandez, St. Sebastian School, England, for assistance. അഡ്രസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സോ now the question is up to you. Students, you can answer. The receiver of the letter. ഇവിടെ ആരാണ് റിസീവർ? ആരാണ്? It is very clearly given. This letter is being returned to school health nurse, right? And apart from that, now there are മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? If there is anyone who can understand, actually this is a question which I have given to online students for today. നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസിന് ഇന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. സോ ഐ തിങ്ക് ദേ ക്യാൻ ആൻസർ ഇറ്റ് ബെറ്റർ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൻസർ അറിയാവുന്നവർ പറയുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല അല്ലേ. യൂസിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്, റൈറ്റ് ലെറ്റർ ടു സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നഴ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഇത് റെഫറൽ ലെറ്റർ ആണോ എന്നോ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ ആണോ എന്നോ ഡിസ്ചാർജ് ലെറ്റർ ആണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെ, റൈറ്റ്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലേ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് നോൺ കേസ് ആണോ അൺനോൺ കേസ് ആണോ? what do you think? ഇത് നോൺ കേസ് ആയിരിക്കും അൺനോൺ കേസ് ആയിരിക്കും? അത് നോക്കാം അല്ലെ. കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ വേണ്ടി ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ലെറ്റ്സ് കൺക്ലൂഡ് ഇറ്റ്.
പിന്നെന്തൊക്കെയാണ് ഇത് വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഫോർ അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, ഫോർ അസിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമാണ്. സോ പർപ്പസ് ആൻഡ് റിസീവർ ഇസ് പ്രിറ്റി ക്ലിയർ. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആവാത്ത രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ ആൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. രജിനാഥൻ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് നോൺ കേസ്. ഓക്കെ, രജിനാഥൻ പറയുന്നു സ്കൂൾ ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നോൺ കേസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, let's see. Let's now stand with Rajanathan and we'll see whether it is a non case or a non case. Okay, fine. We have a plan. School staff to assist application of ointment, then hygiene, monitor infection, then follow up in 7 days, will be returned to school after 24 hours. Yes, will be returned to school. What does it mean? Like I used to say to my students that certain words like back to, return to will give you a hint of whether it is a non case or unknown case. So just like that, ഇവിടെ പറയുന്നത് the patient will be returned to, അല്ലേ? എന്താ പറയുന്നത്? The patient will be returned to school. Yes, will be returned to school after 24 hours, tomorrow. Like that itself gives you a glimpse that it is a non-case, as Rajanathan, Shaheen, Sheedal says. So I have a question which I will be asking after a few minutes. Now non-case ആണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ വല്ലതും പറയുന്നത് അല്ലേ? Okay, and പിന്നെ പറയുന്നു immediate refer in case of words എന്നും പറയുന്നു. So Rajana also has an additional information. She says along with non-case it is referral എന്നാണ് പറയുന്നത്. Gina Edison also stands with the same non-case എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ, നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഫർമേഷൻ നോക്കാം. ഇപ്പോഴും എല്ലാവരും നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനിവൺ ഹു ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻ, യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പോസ്റ്റ് യുവർ കമന്റ്സ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ റെഫർ ലെറ്റർ നോൺ കേസ് തന്നെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം, ബാക്കി നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. Okay, so assume that today's date is 1st of February 2023. You are a nurse working in Newtown Central Hospital, Newtown Central Hospital or clinic, or clinically working in a hospital, nurse and today's date is given as 1st of February, which is today's date itself. The 1st of February ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. And name of the patient is Eva John, and her age is given here instead of here date of birth DOB, that is my mistake, sorry for that. Date of birth is given as 23rd of May 2016. That means she is 6 years old. Address of the patient is given. So patient details: year 1 student of St. Sebastian School. Again, that proves it is a non-case letter അല്ലേ? അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ പേഷ്യൻ്റ് ആരായിരുന്നു ഇതുവരെ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. The name of the patient is Miss Eva John, a 6-year-old or first year 1 student in St. Sebastian School, and we are referring this letter to the health nurse of St. Sebastian School, and that again proves that it is a non-case. And again, there was one more information. What was that? Will be returned to school after 24 hours. That again and again proves this is a clear non-case letter. So now I would like to discuss a few things with you. So this kind of question was asked in the examination. This model of question പണ്ട് 2021 last quarter ഒരു examination ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. During that time students were totally confused whether it was a non-case or a non-case. Here, sir, I have a question. Yeah, definitely you can raise a question. If I know, definitely I will help you out. Okay, so let us wait for her question, and before that, I would like to discuss a few things. Students, those who have appeared for this examination, this question appeared in the കുട്ടികൾ ചോദിച്ചൊരു common doubt എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇതായിരുന്നു, the student was just 6-year-old. 6 വയസ്സ് മാത്രമേ പ്രായമുള്ളൂ അല്ലേ? So the nurse may not have enough time to get
കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ദിസ് പേഷ്യൻ്റ് അല്ലേ? ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല. ഒരു 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് നാളത്തെ പരിചയമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടാവാം, ഒരു ലോങ് ടൈം റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അൺനോൺ കേസ് ആയിക്കൂടെ. ഇഫ് ദി സ്റ്റുഡൻറ് വാസ് someone who was studying in 10th class or 12th class, definitely it would have been a non case എന്ന് കുട്ടികൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ഡിസ്കഷൻസിൽ ലൈവിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു സമയത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സ്കൂളിൽ കൺസിഡർ സ്കൂളിൽ എന്തായാലും 10,000 2,000 കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ എന്താ പറയുക, ഈ കുട്ടീനെ അറിയണമെന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴും നോൺ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ വിൽ provide you will get a picture that if it is a non-case letter, it means that the reader has got the records of the patient. മനസ്സിലായോ? നോൺ കേസ് ആണെങ്കിൽ റീഡറിന്റെ കയ്യിൽ പേഷ്യന്റിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്കൂളിലെ നേഴ്സ് തന്നെ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ആ സ്കൂളിലെ നേഴ്സിന് തന്നെ എഴുതുന്ന ലെറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? നോൺ കേസ് ലെറ്റർ. കാരണം ആ സ്കൂളിൽ 2,000 കുട്ടികളോ 10,000 കുട്ടികളോ 1,00,000 കുട്ടികളോ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും, ഈ കുട്ടി 1ാം ക്ലാസ്സിലോ 10ാം ക്ലാസ്സിലോ +2ലോ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന അന്ന് തന്നെ ആ കുട്ടിയുടെ റെക്കോർഡ്സ്, മെഡിക്കൽ ഫയൽസ്, ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ആ സ്കൂൾ നഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യണം. അവരുടെ റെക്കോർഡ്സിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഡസന്റ് മാറ്റർ, ഏജ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു ദ റീഡർ ഡസന്റ് മാറ്റർ. ഇഫ് യു തിങ്ക് ദ റീഡർ ഹാസ് ഗോട്ട് ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ പേഷ്യന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എ കേസ് ഓഫ് നോൺ കേസ്. Yes, so here this question asked by here. Return back to school after 24 hours can be understood that for study not hindered. Sorry, I didn't understand the question properly. Return back to school after 24 hours can be understood. Okay. That for study not hindered or non-case. Here I am sorry, I didn't understand the question. The first part is okay. Return back to school after 24 hours can be understood. Okay. Still I have some lack of clarity. Please make the question a bit more clear if possible. Okay, thank you. We'll wait for that. So I think ഇങ്ങനെ confusion കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. So that is the reason why I have thought of putting different kind of question like this into this discussion. And now let's see why his and now I have one more question. Now what do you think? What type of letter it is? So we have got answers to 3 major topics. The reader is a nurse, a school nurse, it is for assistance, there is a non-case, and now my question is what type of a letter it is. എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? Is it a referral letter or a transfer letter or a discharge letter? എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? സംഭവം എന്താണ്? എന്ത് തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ആണ്? രാജി ജോർജ്, നോൺ കേസ്. യെസ്, എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? എനി വൺ? Rajna Shafiq says it is a referral letter. And what about others? How many of you stand with Rajna? Or how many of you have got different opinion to Rajna? എന്ത് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും ഇത്? I think I will avoid one option. Discharge മാറ്റി വെച്ചേക്കാം അല്ലേ? Discharge letter ആയിരിക്കില്ല ഇത്. It can either be a referral or a transfer letter. കുറച്ച് പേർക്ക് referral letter എന്ന് തോന്നാം, ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് തോന്നാം. എന്തായിരിക്കും? Is there anyone who can understand to update the current health status? Okay, I totally understand. Okay, fine. That means it is non-case. My question is, what type of letter it is? Is it a referral letter or a transfer letter? Nobody is in a position to answer the type of question. Are you late? In the letter. Okay, so I'll explain the basic concept of a transfer and a referral letter. എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, റെഫറൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? Transferring someone from one facility or place to other, and referring someone would be to diagnose or to meet a particular problem, like current health status. Okay,
Okay. My question is, someone is posting from Little language. Whatever. എന്താണ് ചോദ്യം ഇതാണ്. To Rajinathan and Seedal, I think you haven't got my point. The type of letter, is it, are we referring this patient to the school nurse or are we transferring this patient to the school? That is my simple question. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? റെഫർ ചെയ്യാണോ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാണോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. ബിന്ദു കുര്യൻ സേസ് ഇറ്റ് ഇസ് റെഫറൽ. ഓക്കെ, വാട്ട് അബൌട്ട് അദേഴ്സ്? എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യണം, നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോകാം കേട്ടോ. റെഫറൽ തന്നെയാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? What do you think? എല്ലാവരും I think referral എന്നാണ് ജീന പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so let them answer, and by the way we can explain the concept of transfer. ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് ഒരു ലോങ്ങർ പീരീഡിലേക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. ബട്ട് റെഫറൽ മീൻസ് ഫോർ എ ഷോർട്ടർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മീറ്റിംഗ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ അല്ലെ. നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും, വി ക്യാൻ റെഫറൽ സംവൺ ടു സംവൺ ഫോർ ഫർദർ ഇവാലുവേഷൻ, ഫോർ ഹോം വിസിറ്റ്, for diagnosis of something. If we suspect the patient has got something, we can refer him. ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേഷ്യന്റ് റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ബിന്ദു, ജീന, രജീന, Seedal says it is transfer. And how many of you agrees with Seedal? See, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു സ്കൂൾ നഴ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ. പേഷ്യന്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്താണ്, ഇപ്പം ഈ ക്ലിനിക്കിൽ നിന്ന് പേഷ്യന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് എന്താവുകയാണ്, ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ട്രാൻസ്ഫർഡ് ആവുകയാണ്. അല്ല, ഒരിക്കലും നമ്മൾ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ക്ലിനിക്കിലെ നഴ്സ് ഈ സ്കൂൾ നഴ്സിന് വേണ്ടി ഈ പേഷ്യന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, റെഫർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അറിയോ, ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ്, സ്കൂളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി പോവുകയാണ് അല്ലേ, ഇൻ ദാറ്റ് സെൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ലെറ്റർ ആയിരിക്കും? ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ. യെസ്, അനു, മേരി, ഈപ്പൻ. I think Bindu, Jeena, I think I have made my point clear. Patient care transfer. Not only the care is being transferred, patient transfer ആവുകയാണ്. പേഷ്യൻ്റെ കെയർ മാത്രമല്ല, പേഷ്യൻ്റെ കെയറും എന്താവുകയാണ്, ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുകയാണ് അല്ലേ. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആയി വിശ്വസിക്കുന്നു. ആർക്കും ഇതൊരു കൺവീൻസ്ഡ് ആവുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ shoot your doubts. And now moving on to the question in detail. So she is Year 1 student of St. Sebastian School, England. Father Mr. Ronaldo, mother Miss Margaret. നമ്മുടെ ആശുവില്ല, നോൺ കേസ് ലെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഓക്കെ, സിബ്ലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നു. ഷീ ഈസ് 10 years old and studies in the same school. അതൊന്നും നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ, നോൺ കേസ് ആണ്, അതൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി. അറ്റോപിക് eczema since 2 years. On medications, emollients. Received first dose tetanus vaccination. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നത് അല്ലേ. യെസ്, ക്ലിയർ എന്നാണ് രമ്യ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്, താങ്ക് യു. യെസ്, അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നാം അല്ലേ. അറ്റോപിക് എക്സീമ 2 years ഉണ്ട്, അതിന് മെഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് തോന്നാം. കാരണം എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോൺ കേസ് ലെറ്റർ. ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യരുത്. ഏതെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററിയിലാവാം, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിലാവാം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പ്രസന്റിങ് കംപ്ലൈന്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആസ് യു നോ, ആസ് ഇൻ യുവർ റെക്കോർഡ്സ്, ആസ് യുവർ അവെയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്. And now let's see. 1st of February പ്രസന്റിങ് കംപ്ലൈന്റ് ഇന്ന് തന്നെയാണ്. ടുഡേസ് ഡേറ്റ് ആയ 1st of February തന്നെയാണ് പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. Let's see what happens to the patient today. Blisters on right knee, pruritus, eczematous lesion, dry scaling and crusted areas of skin. Okay, സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റ് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന്. സ്ക്രാപ്പ് നീ ഡ്യൂ ടു പ്ലാസ്റ്റിക് മാറ്റ് ഇൻ പബ്ലിക് ലീഷൻ സെന്റർ, സ്ക്രാച്ചിങ് ഓവർ നെക്ക് ആൻഡ് ഫേഷ്യൽ. സോ ടോട്ടലി പേഷ്യന്റിന് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ സെക്കൻഡറി ടു എക്സീമ എന്നാണ് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, സ്റ്റാഫിലോക്കസ് ഇൻഫെക്ഷനും ഉണ്ട് പേഷ്യന്റിന്. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കുക, now this medical history might be important അല്ലേ. അറ്റോമിക് എക്സീമ സിൻസ് 2 years അതിന് പേഷ്യന്റ് എമോളിയൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി മാറി. വൈ? ബിക്കോസ് പ്രസന്റ്ലി പേഷ്യന്റ് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ഡയഗ്നോസ്ഡ്?
staph infection secondary to eczema, which this patient has right from her second years. 2 വയസ്സ് മുതലുള്ള ഒരു കണ്ടീഷന്റെ വേഴ്സണിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ടാണ് പേഷ്യന്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ സ്റ്റാഫിലോക്കസ് ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ വിത്ത് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻഫെക്ഷൻ നോട്ടഡ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കാര്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? I'll show you how I have written this concept in the letter. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. So the letter which I have written is like this. Okay, so introduction ആണ് നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്ക് ബോഡി വണ്ണിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ? Okay. Here it is. As it is in her records, she was diagnosed with atopic eczema from her 2-year, for which has been on emollients. See, this coolness നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. Explain in English which you told before, please. Okay, I'm so sorry for that. What I meant was that if it is a non-case letter, people or students have a common prejudice, or students have a common misconception to totally avoid the social and medical history. That is what we have seen in the past. Or whenever I ask these questions to students, they have a tendency to answer, if it is a non-case letter, definitely there is no need of writing medical or social history. But in certain case notes, in certain conditions, some of the medical history or some of the social information would be relevant to the presenting complaint, even if it is a non-case. Because if the information given in the medical or social history is directly connected to the presenting complaint, we can actually write something like this: as in your records, as it is in her records, she was diagnosed with atopic eczema from her second year, for which has been on emollients. Then today, on clinical examination, blisters are found on her right knee with severe itching and eczematic dry skin scaling. She is observed with injury in her knee and worsened scratching over the neck and face. From the above analysis, she is diagnosed with staphylococcus skin infection secondary to eczema. Additionally, infection out of emollients used. See, this gives clarity to the reader, even if the patient is a non-case letter. ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആസ്മാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻ്റ്, കുഞ്ഞിലെ മുതൽ ആസ്മയുള്ള പേഷ്യൻ്റ്, if the patient is asthmatic right from childhood, that is given in the past medical history, has childhood asthma, on so puffs or something, and currently present in the hospital with increased shortness of breath, and we are referring this patient to the patient's GP. How would we start? As you know, Mr. Dash is asthmatic since childhood, for which she is so and so on yesterday or on so and so date she presented to the hospital with worsening symptoms of the same. That's how you can explain, even if it is a non-case letter. So I think I have explained that, and it is clear to Reggie Nathan also. Okay, and now moving further, we'll see the case note in detail. So that is all about the infection, and now that's infection due to emollients is also noted. Okay, apart from this, staph infection secondary to eczema and this skin infection due to emollients was also noted. And let's see how this patient was managed. Let's see the management. Application of fusidic cream 4 days for 7 days. Very informative information. Then parents instructed to keep the lesion clean and dry. Apply gauze bandage, hand wash and laundry dressing in high temperature. Avoid emollient temporarily to trigger the condition. Then school staff to assist application of ointment, hygiene, monitor infection, follow up in 7 days, will be returned to school after 24 hours, immediate refer in case of worse. That's all given in the case note. വളരെ സിമ്പിൾ കേസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ഓൾറെഡി ഈ തരത്തിലുള്ള സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള പേഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ മോശമായിട്ട് വന്നു, അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, പേരൻസിന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നു,
and this child can now be transferred to school from the next day. അപ്പോൾ അവിടെ കുട്ടിയുടെ പ്രായം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് നഴ്സിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ടല്ലേ. എന്തൊക്കെയാണ്? to assist application of ointment to make the wound hygiene, monitor infection, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. പിന്നെ കണ്ടീഷൻ വേഴ്സ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെഫർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ യെസ്, വിനുഷ സുരേന്ദ്രൻ യെസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ലെറ്റർ ആണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി എക്സാമിന് വന്ന കേസിലോട്ടാണ്. ഈ കുട്ടികൾക്കുള്ള മെയിൻ ഡൗട്ട്സ് രണ്ട് ഈ പറയുന്നത് നോൺ കേസ് ആയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ, ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു സ്റ്റുഡൻസ് വെയർ confused to understand the type of letter and all. We need to let it be a lesson for all the students. And now let's quickly go through the model answer. Where apart from this is really a simple case note. And moving on to the model answer, starting with the introduction. And introduction is this is to transfer the care and management of Eva John, year 1 student at your school. That's Eva John, നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ഇയർ 1 സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു നോൺ കേസ് ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ. ഷീ ഈസ് നോട്ടഡ് വിത്ത് blisters, pruritus and eczematous lesion. Or transferring Eva John, year 1 student at your school, for the care and management of her eczematous lesions. She also has blisters and pruritus secondary to lesion. Then now device body banana as it is in her records. She was diagnosed with atopic eczema from her second year, for which has been on emollients. Today, on clinical examination, blisters are found on her right knee with severe itching and eczematic dry skin scaling. She is observed with injury in her knee and worsened scratching over the neck and face. From the above analysis, she is diagnosed with staphylococcus skin infection secondary to eczema. Additionally, infection out of the emollients used for the fusidic ring is prescribed 5 times daily for 7 days. During her school hours from tomorrow, please assist her with the application of the ointment and check the instruction passed to the parents to keep the lesion clean and dry, and the application of a gauze bandage is being practiced. Also, make sure to avoid infection. Further, remember for the follow-up after 7 days. Kindly follow all the recommendations and refer back to us in case a condition worsens. If you have any queries regarding Eva, please do not hesitate to contact me. Yours sincerely, Nels. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെറ്ററിൻ്റെ കേസ് നോട്ട് ഡിസ്കഷനും മോഡൽ ആൻസറും എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. So tomorrow we have a live session by Ms. Pooja ma'am for reading at 12 p.m. അപ്പം നാളെ 12 മണിക്ക് പൂജ മാമിൻ്റെ റീഡിംഗ് ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ലൈവായിട്ട്. All of you can stay tuned. And once again, thank you so much for your consistent support. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ you can share it among your friends and let everyone understand these kinds of sessions, the importance of these kinds of sessions. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് വരുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. വളരെയധികം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And I hope it was also a useful session for all the students sitting over here. So it's me, Hareesh, signing off, and we'll see you the next week with other stunning case notes with a model answer. Thank you.